press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last videos we studied about plant histology, that is studying about plant tissues. From now we will study, from this video we will study plant anatomy, that is internal structures of stem, roots and leaves. So first we will take up the internal structures of stem. Here we should study both dicot stem and monocot stem. The anatomical features are quite different in monocot and dicots. So the TS of dicot stem, the stem it is somewhat cylindrical. When you take out the transverse section in a thin blade, right, it looks like a circular manner in the microscope. When you take out the transverse section of the stem and focus under microscope, it comes under a circular manner, right. In that the outermost layer is called as epidermis. This is epidermis. Epidermis, the epidermal cells produces stem aids called as trichomes. Then after the epidermis we found out the ground tissue. Ground tissue, here it contains hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, pith, and inside the pericycle we can find the vascular bundles. The vascular bundles are arranged in a concentric ring in the dicot stem. The vascular bundle are arranged in a concentric ring. That type of arrangement of vascular bundle is called as U-stele. Is called as U-stele. Okay. So now this is called as ground plan, outlook. When you focus a particular region, a portion enlarged of the dicot stem, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Epidermis. Epidermis is nothing but single layer parenchyma cells and the cells are rectangular in shape. So aduna munche kuda ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. So epidermis is parenchyma cells and it is a rectangular in shape and it is made up of only a single layer. After the epidermis there is few layers of hypodermis. Hypodermis means below the epidermis there is few layers of cells called as hypodermis. And the hypodermis in dicot stem is made up of collenchyma. The collenchyma cells also consists chloroplast and they perform the process of photosynthesis to store the food materials. Next to the hypodermis, so this is the hypodermis. Next to the hypodermis is called as cortex. Next to the hypodermis is cortex. See, this is the cortex, this is hypodermis, this is epidermis and this is stem air or trichome. Stem air or it is also called as what? Trichome. Next, the few layers of cortex is also made up of loosely arranged parenchyma cells. See, hypodermis is made up of collenchyma. After the hypodermis there is the cortex. Cortex is made up of 5 to 6 layers of loosely arranged parenchyma cells, right. Then after the cortex there is once again a single layer barrel shaped, single layer barrel anta andre tanker ಗಾಡಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ barrel shaped parenchyma cells we can found, and this parenchyma cells is called as endodermis. Endodermis. See, this is the endodermis, and endodermis in dicot stem it is somewhat wavy in
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ we can found out the ground tissues like pericycle. But see here, the Dicot stem contains the pericycle. The pericycle in Dicot stem is multi-layer, whereas the pericycle in monocot stem we cannot found the pericycle in root and leaf. The pericycle in especially in root it is single layer, but in Dicot stem it is a multi-layer pericycle. And pericycle, see, this is the pericycle. The pericycle in Dicot stem is made up of two types of cells. One is sclerenchyma cells and another one is parenchyma cells. So this is the parenchyma cells, this is sclerenchyma cells. Sclerenchyma cells are found above the vascular bundle. You can see here, this is the vascular bundle. Above the vascular bundle we can observe the pericycle is made up of sclerenchyma. But whereas the pericycle present in between two vascular bundle, this pericycle is made up of parenchyma. So this is the loosely arranged parenchyma pericycle. This is what? Thick layer of sclerenchymatous pericycle found above the vascular bundle, thus forming what? Bundle cap. Bundle cap means a cap like structure present, protective structure present above the vascular bundle. Then the vascular bundle in Dicot stem consists the phloem. So this is the phloem and this is the xylem, this is metaxylem, and here we can found the protoxylem, metaxylem and protoxylem. So the vascular bundle in Dicot stem is usually, that is vascular bundle are arranged in a concentric ring. Then vascular bundle is conjoined. Conjoined means the xylem and phloem they lie at same radii in same or in a single vascular bundle. Then it is collateral. In plants like Cucurbitaceae and Solanaceae it is bicollateral, but in other dicot plants it is collateral, means that is inner xylem and outer phloem. Then endarc, open and endarc, open and endarc type of vascular bundle. Open means, see, a piece of meristematic tissue present between xylem and phloem is called as cambium, is present in between xylem and phloem. Then the vascular bundle is called as open, means it is open for what? Secondary growth. Then here in between two vascular bundle there is some radially elongated parenchyma cells is present, and this is called as medullary rays. Medullary rays means radially elongated parenchyma cells are present in between two vascular bundle is called as medullary rays. Then after the vascular bundle, the central position of the Dicot stem is occupied by what? Pith. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Pith ಇರುತ್ತೆ. See, this endodermal cells consists starch, preserves the starch. Starch granules are present in the endodermal cells. Hence, the Dicot stem endodermal cells is called as starch sheath. Endodermal cells of Dicot stem is also called as starch sheath. Okay. So the outermost layer is called as epidermis. Here and there some epidermal cells produces multicellular layers called as trichome. Next to the epidermis is hypodermis. It is made up of few layers of collenchyma cells, but here the collenchyma cells consist the chloroplast and perform the process of photosynthesis and also involved in storage of food materials.
Next to the hypodermis, 5 to 6 layer of loosely arranged parenchyma cells called as cortex. After the cortex, there is single layer barrel shaped parenchyma cells called as endodermis. After the endodermis is the pericycle, that is what we call as stellar region. The first layer of the stellar region is pericycle. Pericycle in Dicot stem is multi-layered, and here it is made up of a patch of sclerenchyma and a patch of parenchyma. Sclerenchymatous pericycle is present above the vascular bundle, just like a protective cap called as bundle cap, because it is covered over the vascular bundle. Then the parenchymatous pericycle is present in between the two vascular bundles. Each vascular bundle is called as conjoined, collateral, open and end arch. End arch means metaxylem towards periphery, protoxylem towards center or pith. Then open, that is cambium is present between the xylem and phloem, then the vascular bundle is said to be open, means it is open for secondary growth. Then in between two vascular bundle, we can find the radially elongated parenchyma cells called as medullary rays. Then once again the loosely arranged parenchyma cells are present towards the center of the Dicot stem, and it is referred as pith. Okay, so this is about transversection of Dicot stem. Very important, stem, root and leaf transversection. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. So, stem aids or trichome is present in Dicot stem, it is absent in monocot stem. Monocot stem alli namige trichomes ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, trichomes absent ಇರುತ್ತೆ. That is one of the major difference between monocot stem and Dicot stem. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ is present. It is common in both the Dicot stem and also in monocot stem. After the epidermis, so this is the epidermis. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ hypodermis ಬರುತ್ತೆ. Here hypodermis in monocot stem is made up of sclerenchyma, whereas hypodermis in Dicot stem is made up of parenchyma. Hypodermis in monocot stem is made up of sclerenchyma. Then the ground tissue in Dicot stem is differentiated into cortex, pericycle, yes, cortex, endodermis and stellar region. Okay, that is pericycle, medullary rays, pith. Whereas in monocot stem the ground tissue is not differentiated, it is undifferentiated due to arrangement of vascular bundles. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ವೇವಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ವೇವಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ Dicot stem, it is called as ಯೂಸ್ಟಿಲಿ. ವೇವಿ ನೇಚರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಪಿತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ Dicot ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ,
monocot stem ಅಲ್ಲಿ it is scattered irregularly, so where we cannot differentiate the ground tissue like cortex, endodermis and stela region ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That is another important difference. Then in monocot stem what happens, the vascular bundle, monocot stem ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮ, ರೂಟ, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮ, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಲೈಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ 4-8 ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 2 ಮೆಟಾಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಮೂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ
ಬಾಯಿ ಥರ ಮೌತ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಔಟರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮೈನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ the tissue present below the epidermis is called as hypodermis. Hypodermis in dicot stem is made up of parenchyma. Hypodermis in monocot stem is made up of sclerenchyma. Next, here cortex cannot be differentiated, means ground tissue cannot be differentiated due to scattered vascular bundle. Then each vascular bundle is surrounded by, ಒಂದು vascular bundle ನೋಡೋಣ ನಾವು. Each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous tissue called as bundle sheath. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಟಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶೀತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಸ್ ಶೀತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್. ದೆನ್ this is the protofloem, and this is phloem. Then these two are metaxylem, metaxylem. This is protoxylem. And there is a water filling cavity is present. It's called as lysigenous cavity. The water filling cavity is present below the protoxylem. It is called as lysigenous cavity. So this is the structure of monocot, anatomical feature of monocot stem. Monocot stem, outermost layer is called as epidermis. Next to the epidermis is hypodermis. Hypodermis in monocot stem is made up of sclerenchyma, whereas in dicot stem it is made up of parenchyma. Then here the ground tissue cannot be differentiated due to scattered vascular bundle. Then that type of vascular bundles, each vascular bundles is surrounded by bundle sheath made up of sclerenchyma.
then protoxylem, then protofloem and phloem connective tissue is present at the top of the vascular bundle. Then at the base we can found the metaxylem and protoxylem. Below the protoxylem we can found a water flapping cavity called as lysigenous cavity. Then vascular bundle here VB means vascular bundle is in monocot stem is called as attactostele. Attactostele means due to scattered vascular bundle. If the vascular bundle are arranged in a concentric ring, then it is called as eustelline dicot stem. Whereas in monocot stem, vascular bundle is scattered irregularly. Then that type of vascular bundle is called as attactostele. Then it is as usual like dicot stem ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ conjoined ಇರುತ್ತೆ, collateral ಇರುತ್ತೆ. Then another one interesting is closed and endark. Vascular bundle closed ಆಗಿರುತ್ತೆ. Closed ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is closed for secondary growth. Means the cambium is absent. See in dicot stem, a piece of meristematic tissue is present between the xylem and phloem. But here the piece of meristematic tissue, that is cambium, is absent between phloem and xylem. Then the vascular bundle is closed for secondary growth. And monocot stem ಅಲ್ಲಿ secondary growth ಆಗೋದಿಲ್ಲ. dicot stem ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ secondary growth ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, cambium ಇದೆ and open type of vascular bundle dicot stem ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. monocot stem ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ secondary growth ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ closed type of vascular bundle ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ cambium absent ಇರುತ್ತೆ between phloem and xylem. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ what the difference between dicot stem and monocot stem. Difference are very important. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆರಾಸ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್ absent. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್, ಕೋಲಂಕೈಮಟಸ್, hypodermis is present in dicot stem, whereas monocot stem sclerenchymatous, hypodermis. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮಟಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪಿತ್, ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಇವು ಬರ್ತವೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪಿತ್ ಮತ್ತು ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ is undifferentiated. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪಿತ್ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸೇಮ್ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್, here the vascular bundle are arranged in concentric ring in Dicot stem, hence it is called as U-steel ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೀಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ದೆನ್ secondary growth Dicot stem ಅಲ್ಲಿ present, whereas secondary growth in monocot stem, secondary growth monocot stem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? absent ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಲಿ ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಲಿ ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಅವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಲೈಸಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Lysogenious cavity, water containing cavity, is present in monocot stem. It is an adaptation in monocot stem to preserve the water. Then in dicot stem, bundle cap is present, whereas in monocot stem, bundle sheath is present. So these are the difference. Trichome present, stem hair is present in dicot stem, stem hair is absent in monocot stem. Colonchymous hypodermis in dicot stem, sclerenchymatous hypodermis in monocot stem. Then ground tissue is differentiated into cortex, pericycle, endodermis and medullary rays and pith in dicot stem, whereas in monocot stem the ground tissue is not differentiated. Then vascular bundle, conjoined, collateral, endarch is same in both dicot and monocot stem, but in dicot stem it is open due to presence of cambium and it is absent in monocot stem due to absence of cambium. Due to presence of cambium in dicot stem, the vascular bundle
exhibit the open type and it is involved in secondary growth, whereas monocot stem due to absence of cambium it exhibit closed type of vascular bundle and secondary growth is absent in monocot stem. Then the dicot stem, here the vascular bundles are arranged in a concentric ring, hence it is called as eustele, true stellar region, whereas in monocot stem the vascular bundles are scattered irregularly, hence it is called as atactostele. Then the presence of bundle cap in dicot stem, whereas presence of bundle sheath in monocot stem. Lysigenous cavity is absent in dicot stem, lysigenous cavity is present in monocot stem. So these are the difference. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.